Acho que o som tá bom, vou só fazer aquele teste sempre, né? Vamos ver se tá tudo ok. Tirei e recoloquei. Como que está minha voz? Perfeito. Deixa eu só colocar aqui um negocinho. Só confirmar aqui de novo, peraí. Au.
E aí pessoal, boa noite, voltando aqui com mais de Final Fantasy XVI, nesse cenário incrível. E já vamos partir pra campanha que a gente tá louco aqui pra continuar mais história. Mas deixa eu dar um briefzinho rápido aqui. Ontem tiveram muitas reviravoltas, tá aí gravado no canal, quem quiser acompanhar, tô fazendo desde o início. Teve só uma partezinha no meiozinho que vocês vão reparar que tem duas lives um tanto quanto distintas, foi a segunda e a terceira, que era pra ter sido tudo na segunda, pra terceira ser outra, mas enfim, acabei ajeitando por conta do modo reprise que tem, então acabei consertando tudo. Ontem teve muitas tragédias, muitas coisas incríveis e basicamente descobrimos o nosso grande inimigo, assim, pelo menos é o que tudo indica que ele seja o grande inimigo, né, que é o Ultima, né. Agora, de onde que ele veio, parece que ele é um demônio. Agora não sei de onde que ele surgiu, provavelmente alguma coisa relacionada aos cristais. Agora do que de fato a gente não sabe ainda. O Cid foi de base, infelizmente. Temos o poder dele agora, nós temos agora o poder do Ramu. A figura encapuzada aqui é uma dúvida que eu ainda tenho, por mais que tenha revelado em partes. Assim, vou considerar que foi tudo, mas ainda em partes. Era o Joshua, mas agora a gente tem que saber como que é que ele tá aqui, por que ele tá aqui, porque até teoricamente no prequel ele morreu. Mas ele é a Fênix, né? Então pode ser que tenha acontecido alguma coisa diferente dessa vez. E depois desse último evento eu tô resumindo só a parte final, né? Eu não vou resumir tudo. E... sim, destruímos o cristal da capital, né? Do Império, né? De Sunbreak. Que eram uns objetivos do Cid, né? Porque parece que os cristais, na verdade a bênção deles não é bem uma bênção, é uma prisão para as pessoas, né? Parece que os cristais tinham um propósito de, né, nos dar coisas maravilhosas, mas acabou que nem tanto. Eu só tô só com uma dúvida aqui porque aqui onde estamos é o novo esconderijo. Eu sei que aqui tinha um esconderijo antigo, então a gente tá pertinho de qualquer forma. Eu só não sei, como tá tudo bloqueado, a gente não pode entrar nem no local. Eu só não sei se tinha. Tem um rapaz que eu vou falar com ele de novo. Se tinha como trigar tipo algumas missões separadinhas. Que são as concluídas, que são as missões e aqui é a história principal. Então só fico com medo de ter perdido alguma coisinha, mas acho que não é nada demais. E passou 5 anos, né? Desde os acontecimentos. E cá estamos. Aqui é o barqueiro. E agora nós vamos nos encontrar com o Otto. Mas é claro que a gente não vai falar com o Otto direto, né? Sou nem louco ao tamanho desse local. Forja, a loja. Muro das Memórias? Isso é novo? Peraí, tinha pedra, tinha a loja, tinha a orquestra, tinha a forja. Esse muro não tinha, não. Eu acho que não tinha. Eu vou ter que falar com ele obrigatoriamente, né? Porque ele tá no meio do caminho, né? Jogo esperto. Jogo esperto.
seen schoolboys swing harder. Galera treinando aqui. Defesas. Otto will want to know what happened in Cosnes. I expect he'll be in the mess. Ah não, tem que subir. Achei que já ia encontrar com ele. Ah, ele tá lá. Ah, então posso dar uma voltinha. Só não vou poder passar pra cá ainda porque... Ah não, mas eu posso passar por aqui. Olha. Incrível. Look, it's Sid. Staying long this time? Sou eu. O Cid que não é o Cid. Ai, deixa eu só me ajeitar aqui. Então, como eu tô sempre fazendo, né? Livezinha do mudinho. Mas qualquer coisa, estou aqui. Porque o jogo é mais contemplação e curtir a história e tudo mais, gameplay. Mas sempre estarei por aqui, estou olhando o chat também. A biblioteca tá fechada. Sign outside should have told you. Yeah, the sign outside should have told you. But there's no sign. Faz todo sentido, não tem placa mesmo. Have we any more? Tem mais músicas. É que eu não comprei algumas, né? Mas é que eu tô juntando dinheiro, né? E as músicas custam caro. A pedrinha. Deixa eu ver aqui. Modo arcade. Ah, olha quanta coisa que a gente já... Cara, é engraçado que a gente pode fazer coisa lá de trás, ó. Que louco, né? Ainda pode desabilitar a cinemática se quiser, ali em cima. E tem a reprise de fase, né? Que tem outras opções também de novo. Oh, goats. Does that one have blood on it? Olha, Is Carol. it business or pleasure? Well, you won't hear me complaining. É o próprio balcão. The only drawback... Still... I remember it like it was yesterday. You're our leader now, Clive. If you're gonna buy something, be quick about it. Lâmina de Gaia. Ó, tipo, tem as músicas, cara, 40 mil, tá doido, velho. Nem pensar. Inclusive eu preciso comprar poção.
Preciso, né? Better I'll be here. Elixir! Ah, o Elixir tá... recupera todos os pontos de vida instantaneamente. Tipo, não vai de pouquinho. Elixir é bom, cara. 20 mil, Caron. Come again. Or don't. Or don't just stand there gone. Tá, pelo menos eu sei que ela tem Elixir. You're rubbing me blind, you know. Tararam. Sangue preto. I'll be thankful you got that much. Is that all? É só isso? Blackthorn. Back, are ya? Things here ain't too bad. Nah. You've forgotten already, because I haven't. Still. So, will it be? What will it be? Relâmpago. Opa, já temos armas novas. Ai, peraí, só um minutinho. Pronto. Ok, nós temos armas novas. Posso fazer a Relâmpago McQueen. Bora fazer. No scratches, alright? Aqui nada. Aqui nada. Nada aqui. Também nada aqui. And Boa. Temos uma arma nova. I don't know. Perhaps I should just have Blackthorn. Tá. Falei com Blackthorn. Ah, seguindo aqui no meio tem um negocinho novo. Have you Né? been to the toll? I hear a new shipment's just arrived. Muro das Memórias. Ah, o juramento. Opa. Tenho só isso. Mas já é uma memória. Tá, pra cá. Pra cá abre uma área nova. Mas tem baú. Recompensado por explorar. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan.
Entrada proibida, esteja avisado. Oxi. Ah tá, é a tenda dela. Achei que era tipo um local super secreto. Ultra secret. This blank will have to be replaced. Nearly half the crates were lost to bandits. Tá, se eu vim pra cá, eu venho pro átrio. Praça do Refúgio. Bora pra cá, já que eu vou ter que vir pra cá de qualquer forma. Vamos descer aqui pro quintal. Tem um quintalzinho aqui, ó. Where did I put us? That they bloomed at all is a blessing in itself. Tá, vamos conhecendo aqui um novo esconderijo. O Titã detonou o último. Foi tão triste. Charles o Botânico. Os fundamentos da botânica de Valistéia. Opa. Registro de experimento. Bomil botânico chefe. Interesting. Então aqui é o quintalzinho. Aconchegante, aconchegante. Pera, eu tenho como... Tipo, eu não tô vendo errado, né? Não dá pra passar, dá? É que eu vi essa tábua aqui. Mas não, já tô na ponta, né? É isso mesmo. Agora a gente vai pro átrio. Gostaria de achar mais um baú. Se não for pedir demais. As coreanças. As coreanças. Tem uma porta aqui que... Praça do Refúgio. Charlie says I can't go and play until I finish my sentence. Ah, tá fechado ainda, mas vai dar pra descer. Vai dar que eu sei, hein? Sid, what's the special occasion? Nenhuma. Bom. Glórias. Go on. Eat up. Bom, pelo menos, assim, muita gente morreu lá no outro refúgio, mas algumas sobreviveram, né? O que é bom. Bom, e daqui a gente pode seguir pra cá, né? Que seria o nosso Destiny. Sala do mapa. Bom, vamos lá. Dormitórios. Ah, aqui são os Escape from the dormitórios. slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. Vai ter como descer aqui também? Talvez.
Coletânea de poemas rosarianos. Aqui está Blockage. Nossa, o foto tá bem ali. Ele tá bem ali. Mas tudo bem. Vamos falar com ele, será já? Olá. Have you finished sorting those reports? Ah, esse cara aqui, ó. Finished? I ain't started. Been busy Galt. enough with my own work. You're pulling my leg, aren't you? Otto's gonna skin me alive. Mas não surgiu o diálogo com ele, então por enquanto não tem nada pra falar com ele. All operations are suspended until further notice. Tá, aqui era onde eu vim lá da plataforma de embarque. Acho que não tinha mais nada não, né? Eu subi. A diferença é que eu já tinha só... É isso mesmo. Ah, na biblioteca provavelmente é o que tá lá, por isso que eu não achei ele ainda. Entendi. Então bora falar com o Otto agora. A sala do mapa. War is brewing. I can feel it. A história da jurisprudência valisteia, o acordo continental. Vamos lá. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Ele já indica pra onde vai. É que a gente vai conhecer Still personagem can't work that novo. one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Fale com Vivian. I'd trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins.
The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Agora sim a gente vai visitar Olam. Here for another of my lectures? One would think. I admit. A far more reputable fellowship. My beloved homeland. Or at least, it was. Allow me to educate you. A situação do reino. Falando com Vivian na sala do mapa do esconderijo, Clive pode saber mais sobre a situação do reino e o que anda acontecendo em Valistea. Revisitar as edições anteriores de 9 contos e analisar o relacionamento dos indivíduos que o cercam. Allow me to explain. Again. Ah, tá. I have the details here. Aqui você pode ver em detalhes as relações entre os personagens de Final Fantasy XVI atualizados conforme você avança na missão principal. Use R1 e L1 para alternar entre momentos importantes da aventura de Clive. Ah, legal. Muito legal. Nossa, Sir Wade. Cara, tem até da Ambrosia.
Ah, então, porque já tá revelado aqui, né? O Joshua. Aí o Mar Grace, ó. Misterioso homem encapuzado que muitos acreditam ser o dominante do fogo. Ele nunca é visto sem a companhia da fiel ajudante, após ser capturado pelos agentes de Benedicto. E aqui, ó. Dominante da frente de herdeiro do trono. Do Cal, Joshua foi dado como morto pelas mãos do segundo Icon de Fogo durante o desastre do Portal da Fênix. Contudo, ele está bastante vivo viajando pelo reino e mantendo sua verdadeira identidade oculta. Aí é que gera dúvida, né? E aqui já fala sobre o Icon dele. Cara, que legal isso daqui, hein? Que legal. Momento que já pegamos o Icon, ó. Você vê que vai rolando as mudanças, por exemplo, aqui, ó. Percebe que o Clive já deu aquela envelhecida, ó. 15, 28, né? E 33, que é o que estamos agora. Cara, que legal. Study it well, Clive. E aqui é o mapa da situação do mundo. Aqui você pode ver em detalhes eventos do presente e do passado relevantes para a história de Clive, atualizados conforme você avança na missão principal. Use R1 e L1 para alternar entre momentos importantes da aventura de Clive. Para o Portal da Fênix. Olha. Olha o que eu vejo aqui. Ah tá, a gente saiu, entendi. Aham. Aí rolou. Aham. E aqui eles vieram, ó. Caraca. E aqui eu vou avançando, né? Que legal. Thus ends today's lesson. Depois eu vou olhar com detalhezinho, porque isso aqui é muita leitura, né? Aí já é sobre a lore do jogo. Mas é claro, como eu tô fazendo bem atento às coisas, então tipo, tá tudo fresquinho na cabeça, né? Red Gel, ela tá aqui em cima já. A biblioteca já está aberta. Os pecados de Smax. A história ilustrada dos continentes gêmeos. Contos do primeiro rei. Morte de Oliver. Travei. Mithril. Um mineral muitíssimo marcante. Sempre tem, né, nas histórias de medievais, no caso. Né? Mithril. Bom, agora você tem uma salinha chique, né? Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Sobre Deuses e Homens, um livro pesado de couro que registra as descobertas de Anaximander de Canver, um renomado teólogo que passou a maior parte de sua vida escrevendo sobre a distinta história da religião em Valestea. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same, but alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize.
I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. No. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night. From some more than others. And the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Moogles existem, velho. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Volte para os seus aposentos. Não tem muito o que fazer, né? Eu posso ver se... Vai, papai. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Cabelão, hein? What could Gav have thought worthy of a letter? Não sei. Deixa eu só dar uma passadinha aqui pra ver se que o Gauntz ele tem aquelas paradas que eu falei de ver. Mas acho que não vai liberar agora não. Tipo, a gente tá iniciando um novo ato, vamos dizer assim. All operations are suspended until further. Have you finished sorting those reports? Ele... I'll let the others know. Finished? I ain't started. Deixa eu falar com o Googlezinho aqui. Ah, tudo a seu tempo, amigo sem pelo, tudo a seu tempo. Tá ligado que quadro é esse, Mugolzinho? Relaxa. Mas eu espero, eu espero. Tô me apressando, tô me apressando, tá? Eu espero, eu espero. O próprio jogo não pede pra você rushar, olha só que louco. Once the hall's swept, it's over to the tavern. Aqui é só seguir a historinha mesmo. Caramba, Dito, tu já tá aqui já. Ah tá, essa porta abria mesmo. A mesa de leitura, relatórios, cartas e outras... Ah, essa mesa vai ser importante, inclusive. Cartas e outras mensagens destinadas ao Clive são deixadas na mesa de leitura. Em seus aposentos, novas mensagens são frequentes, então não deixe de passar na mesa de leitura sempre que estiver no esconderijo. Movimentação da República. O exército republicano marcha pelo Império nas Orlas Gêmeas e os homens da Rocha foram convocados à linha de frente. Eu sinto que algo importante está para acontecer. Quando eu voltar, te deixarei a par de tudo. Gav. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for.
de acabar com ele. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. Each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. Joshua? Mandou Joshua? He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. Ah, então ele viu mesmo. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Você não tá surpreso que seu irmão tá vivo? De alguma forma? To a world without mother crystals. To Sid. Então a gente continua com o objetivo de destruir todos os cristais. Enquanto isso, Joshua... agora tá revelado que é ele, mas não revelou por que ele tá aí, como ele sobreviveu, se sobreviveu. Porque ele sobreviveu, né? I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Porque está sozinho? Podia estar junto, né? Nossa, tô curioso pra saber como é que você... Clive, a moment, if you... sobreviveu. My apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. A Marta, meu Deus. Tormenta crescente. What would make Martha leave the rest? Vira só uma partezinha da orquestra.
Bora lá. Bora lá. I don't know. Perhaps I should just... Have we any more knuckle pies? Chocobo caipira marinado. Nossa, chocobo caipira marinado. Uma receita. Prepare a ave cortando a cabeça e as patas e drenando. Eu não preciso nem falar que eu já matei chocobos, né? Ah, tá tocando essa música aqui agora, forma pálida do pesar. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Opa, aí sim. Have you finished sorting? Tá, você também não fala. É o Nectar. É o Nectar. Ah, já tem informação nova já, né? My favorite pupil. How may I help you today? Study it well, Clive. Indo socorrer Marta. Caraca, ela já me passou da informação. The state of the realm is ever Ok. Deixa eu ver só um negócio aqui. Tá, a missão por enquanto é só aqui mesmo. Jane Clive. Vamos ver essa missão secundária primeiro. Ah, tá lá embaixo, né? Finish with that laugh, Sid. É o barqueiro. Damn blighted bilge. Is everything all right? No. Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so. Assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him.
course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. Lá. Mate ervas daninhas e espinhosas nas cataratas. Cauda de Croll. Bem aqui, ó. Aonde exatamente? Cara, será que não tem mais... Deve ter mais pontos de fast travel, não pode ser só um. Tipo, dessa área grande todinha. Bom, mas eu vou ficar menos despreocupado porque depois eu posso voltar de novo com o Chocobo, né, vendo com mais calma. Tem que ser aqui mesmo. Aqui foi realmente onde eu iniciei, né? Mas eu andei por aqui, não tinha. Realmente não tinha. Mas é meio estranho essa área não ter... Uau! Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Get him! All yours, Torgal! This one! Finished. Second. All yours, Torgal. It's over. Ow. Nossa, vai atacar um trovão agora. Cera? Opa, achei item novo. I can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home.
Get him! Go for it! Go for it! Get him! Ah, porque a missão principal é ali, né? Tem que voltar. With that long box, Ed. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh! Reeks like a chocobo's arse. Well, I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman himself back before the Blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Ô louco. Deu muita coisa. Aumenta o ataque em 12. Deu muita XP. Tá, agora a gente pode ir para a missão principal, né? Deixa eu só tirar uma dúvida. É porque eu acho que ele não tá falando agora o Gold, eu acho que ele só fala literalmente ali quando liberarem. Have you finished sorting those reports yet? É. No problem. What happened here? Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now, I reckon. Opa. Let's get you to a physical, gentlemen. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something.
He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Acho que não tinha, não. É. Eles estão aqui. Eu vou ter que descer. What are you after? Take care out there, eh? Oi, look sharp! Hey? Uma graça. Look. Up ahead. É a Martha. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. There's more! Go, Torval! Torval, kill! This one! Pegar um itemzinho aqui. Pra não abrir esse baú? Verde?
Tô envergonhado. Shame on me. Get him! Attack! Go, Torgal! Stay down! Torgal, kill! Now, Torgal! Die! Sick him! Get him! Go, Torgal! Eu botei o item, né? Só pra... Isso. Chamas ascendentes. Laceração, beleza. Tá com medo de estar com o item errado. Are we too late? There might still be someone inside. Que isso, os caras mataram geral. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Vamos apanhar. Stay down! Ele grita, Ramo! Is that all of them? I think so.
a missão principal. Ah, achei que ia dar... Ei, tô ganhando um negocinho ali. Que isso? O que é isso? Eu não sei, eu não sei. Diminui o tempo de recarga de laceração em 3 segundos. Ó, o tempo de recarga é bom, viu? I didn't see the abbot. He may still be alive. Eita, é mesmo, abade. O baúzinho tava pra cá, né? Isso tá aberto. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sin's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Morreu. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Onde é que é? Ah tá, é virando ali a esquina.
que dar a volta, né? Ameaças notórias. De vez em quando, Clive pode se deparar com criaturas maiores, mais rápidas e mais ferozes do que o normal. Derrotá-las pode render, além de renome, materiais raros que podem ser usados para criar novos equipamentos ou melhorar itens existentes. Você pode obter informações adicionais sobre as ameaças notórias falando com o mogul do esconderijo. Do you think it's spotted us, Torgal? What do I say? Of course it has. It's a floating eyeball. Sai. To me, boy. Get him. Au. You didn't see that coming. Morreu.
That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? The pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Quero meu chocobo. They've killed my parent. I demand... No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers.
Sangue preto. Pá, missões secundárias, adoro. Deixa eu já repor aqui porque eu tô, né? Toda hora gasto. Anything catch your eye? There you go. Take care out there, eh? Try not to move. You'll only make Oi! You there! But don't just pass me by! Ah, não acredito, vai me dar um chocobo finalmente. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Encontre o chocobo. Opa, sendo caçado. Let's go. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Verdade.
fight further. É jogando sozinho. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds, looks like they went that way. Esse aqui é pura ação, os caras modernizaram finalmente. Final Fantasy agora é moderno. Eles meio que introduziram de novo a história dos cristais, que era lá do comecinho, dos primeiros. Mas não necessariamente a história original. Os cristais meio que voltam a ter foco, né, no mundo em que acontece. Só que aqui, na verdade, até agora que eu entendi, né, tá envolvendo uma família específica, que é a família Rossfield, né, do nosso protagonista. E dos dois irmãos, né, do Clive e do Joshua, né? O Joshua, né, é o portador da Fênix, e o Clive, que é o que a gente usa, que é o portador do Ifrit. Parece que o Clive em específico tem algo especial, né? Algum poder especial que ainda não foi desvendado, né? Qual é a capacidade. E o inimigo que já descobri já na live de ontem, que é o último, né, que é um inimigo até recorrente da série, que é ele como receptáculo. Agora, pra quê e por quê e aonde e quando, ainda não descobri. Over here! There's more! This one! Now, Gorgle! There's more! Abre ele, Torgo. No caso aqui você pode só summonar, assim, entre aspas, né, porque os trailers meio que revelaram vários spoilers. Então a gente pode summonar o Ifrit, mas se eu não me engano o Ifrit é apenas com o Clive e a Fênix com o Joshua, né? Eu não sei se vai rolar gameplay de novo com o Joshua, acho que vai. E aí, amigão? Tomou. These chocobos aren't going down without a fight. Get him! This one! Over here! Foi mal, apelei. Sem querer. Não, então, eu tô com o Clive, ele é o portador do Ifrit, mas é só nas batalhas específicas. Você não vai usar summon ou nada, entendeu? Tá bonitão, pô. É aquela coisa, né? O YouTube, né, tira toda a parte da resolução que você teria, né, jogando, né, na sua tela, independente de qual tela seja. Então, ele não é um mundo aberto, né? Tipo, eu vou abrir pra você que eu tô num local. Ó, esse aqui é o mapa de Valisteia, né? Ó, nem sabia que dava pra mexer assim. Tipo, são várias áreas que eu vou abrir ainda, ó. Aqui essa área eu não abri ainda. Aí tem vários pontinhos, ó. Tipo, todas essas áreas se ligam.
Então é um TP que eu faço aqui, ó, quando eu abrir o mapa, ó. Na verdade você vê a expansão dele aqui, ó. Ele tá bem no estilo do God of War. De ter uma área... É um mundo semi-aberto, né? Você não vai do ponto A até o B diretão. Você entra numa área, vai liberando os TPs, e depois tem a área toda preenchida pra você fazer, ó. Por exemplo, aqui tem coisa pra abrir ainda, aqui tem coisa pra lá. Essa área mesmo que eu tô aqui, ó. Por exemplo, tem coisa pra cá, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra abrir ainda. E pra cá pra baixo, ó, tá vendo? Eu tô nessa área aqui que é bem grandinha, tipo, parece que não, mas é grandinho aqui, ó. Meu símbolo é bem grandinha. Coisa pra cá e tem mais pra cá, ó. Fora as outras áreas que ainda vou abrir, né? Pra cá tudinho. Não sei se vai ter, acredito que vai ter, não sei se exatamente aqui, mas vai ter mais áreas. Então ele não é mundo aberto, ele é semi-aberto. Mas eu gostei assim, eu achei esse conceito bem legal, porque se for fazer um mundo aberto, tem que fazer um mundo aberto direito, né, velho? E nem todos os jogos de mundo aberto faz certinho, hoje em dia, né? Ah, não cheguei a olhar, mas... sei lá, umas 40, 50 horas. Tipo, tem muita história, sério, tem muita história. Tu sabe, né? Acho que tu conhece Final Fantasy, né? Final Fantasy é pura história. Mas depende de cada um, né? Tem gente que rusha, tem gente que explora, tipo, explora pra caramba, né? We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good 40, 50 horas tu acha pequeno? your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Mesmo cheatando. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? Alright then. Não, mas é porque The Witcher ele foi feito pra ser mais de 100 horas mesmo. Foi a proposta dos caras. Au, tomei nas costas. This one.
Ah, não, esse aqui tá bem melhor que o 15, pode ficar tranquilo. Tá bem melhor, bem melhor. Bem mais interessante em todos os sentidos. Juro que eu tô bem no começo ainda, tá? Mas tá bem melhor. You're safe now. É Ambrosia. Olha o olho White machucado. Heart, I presume. Do you know her, boy? É Ambrosia. Olha o olho machucado. That scar. It couldn't be. Vai rolar flashback. Ah, rolou uma ceninha. Ambrosia. É Ambrosia. Ela sobreviveu esse tempo todo. It is you. You survived. Ah, mano, é aquela coisa, né, velho? Esses jogos é difícil, pô. O próprio God of War mesmo, quando eu fui fazer, tipo... And you found yourself a Fica flock. tudo lascado, né, no YouTube, na Twitch, porque comprime tudo, né? Oi! Is it over? Mas te garanto que tá bonitão. Oh, you sorted the bastards then. Tanto o gráfico do jogo como também as animações. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Ai, finalmente vou ganhar um Chocobo. Vou poder andar mais rápido. É 6 meses de exclusividade. Acho que é em janeiro que termina. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. É parceiro japonês, né, cara? Não tem nem como os caras não aceitarem, né, velho? Square sempre teve bom relacionamento com o PlayStation, né? Sempre. Assim, sempre vão, né, desde o 7 pelo menos, né? Que é onde eles eram exclusivos na época. Os caras nunca vão recusar um projetinho desse. What is it, girl? Não varia, porque o Final Fantasy VII, que vai sair o Rebirth, a continuação, acho que vai ser 1 ano. Esse aqui eles botaram pra 6 meses. Told you, and it seems our pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Pô, os caras lascaram com a gente, né, velho? Podia ter, sei lá, esperado até lá 2028 e lançar o set completo, né? Ai, ai. Essa é a única reclamação que eu tenho do set, cara. Tipo, o jogo tá sensacional, mas essa parte de separar as partes eu achei meio troll, velho. Ah, ela ganhou tapa-olho, na moral, velho. Eu tenho um Chocobo pirata, Luiz. Toma. Você não tem um Chocobo pirata. Aí, ó. Já é um motivo pra você jogar Final Fantasy XVI, ó. Chocobo pirata. Você nunca viu isso na vida. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry. We'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. Ah. Somzinho de Chocobo. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. É, eu tirei minha cicatriz. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Eu só troquei de armadura e tirei. Meu cabelo cresceu e tirei a marca da bochecha. I'll call you when I need you.
Tum. A Ambrosia voltou. A Hail da Ambrosia. Chocobo desbloqueado. Glórias. O último, você fala? A última parte? Não sei te dizer, mano. Sei que o próximo vai sair ano que vem, eu acho. Ou esse ano ainda. Não tenho certeza. Mas a última parte deve ser por isso, por aí. Deve ser 2028, velho. Não, talvez não seja 2028. Tipo, a gente tá em 2023. Não, no 28 não. Deve ser 2026. Mas não, acho que 28 não. Sim, eles já confirmaram, vão ser 3 partes. É o remake, que é o primeiro, que eles deram o nome de remake, o Rebirth. E vai ter um outro nome lá que eu esqueci agora. Foi lá atrás que eles falaram isso daí. Após 18 longos anos, Clive finalmente reencontrou sua fiel montaria. Segure R3 enquanto estiver em campo para invocar Ambrosia. E X para montar nela. Ah, lógico que eu vou chamar. Rapaz. Ah, esse aqui merece uma fotinha, né? Ai, ai, sobe. Aê, bonito. Agora eu tenho o Chocobo. Eu tenho que ir pra onde mesmo? Ah, eu tenho que voltar pro esconderijo. Nossa, mas agora vai ser muito bom poder explorar. Cadê? Acelerar. Ah, posso desacelerar. Tipo, dar uma freada, ó. Segura, segura. Olha com as asinhas abertas. Que bonitinho. Fly, Ambrosia. Fly. Olha que legal. Ah, agora sim, mano. Agora a gente tá explorando. Vamos ver até onde ela vai. Tem que testar, né? Será que a gente entra? Acho que a gente não entra na cidade não. Acho que vai chegar no ponto que a gente vai desmontar. That'll do, girl. É, eu falei. Chegou na cidade, desmonta. Try not to move. You'll only make it worse. Ah, só gastei uma poção. Uma poção. No Chocobo eu não testei não. Deixa eu ver. Not here. Ah, no personagem You tem. deserve a rest. Esse aqui? Tem esquivas, Lau, tem um pulso fênico. É muita habilidade, tá, pra usar.
posso usar até 3 icons, que seriam as summons, né? Mas na verdade são as habilidades. Não, tem pulo, ó. Tem pulo. Aqui, ó. Posso usar até 3 icons e em cada icon eu posso colocar 2 habilidades distintas deles. Só que eu posso fazer maestria, eu posso misturar, posso pegar uma habilidade daqui, ó, e botar pra cá, uma daqui e botar pra lá, fazer umas combinações. Aqui, ó. É que ainda não tenho maestria, mas eu posso colocar depois, posso misturar. E são 8 icons, então você imagina, são 8 possibilidades de gameplay só entre os icons e dentro deles 2 de cada. Você que é bom de matemática, faz as contas aí. E aqui a árvore de habilidades, que por enquanto tá subindo, ó. Tem a da Fênix, que é porque a gente tem a bênção da Fênix por conta do nosso irmão mais novo. Então já tem também ela. Tem a Garuda, que foi a primeira que a gente pegou. Depois o Ramu, que foi o Cid, que era o nosso parceiro. E a do Ifrit, que é a nossa árvore principal. Mas a gente descobre que essa árvore era dele, né? Eu achava que era da Fênix. Eu também curto pra caramba quando invoca. Mas eu não achei chato não ter invocação direto, não. Até porque tem as batalhas com a Summon. Tipo, você vira a Summon, você se transforma nela e você batalha com outra Summon. É surreal, mano, surreal. Eu deixei até gravado aí no YouTube depois, se você quiser dar uma olhadinha. São as primeiras lives. Eu batalhei com a Garuda, batalhei contra a Fênix, que é o prequel mesmo. É uma batalha contra a Fênix. Na verdade, a Fênix enfrenta o Ifrit, né? Eu batalhei contra a Garuda, enfrentei o Tifão, que era uma summon na época, hoje ele virou um inimigo. Tem o Titã ainda, tem uma galera, pô. Bahamut, Odin. O que eu ia fazer? Ah, sim, eu ia voltar para a missão principal. Vamos para o esconderijo. Tem o Bahamut, pô. Tem o Bahamut. Bahamut, o Odin, tá faltando o Bahamut, Odin, Titã. Quem que eu tô esquecendo? Pera aí. Fênix e Frit. A Shiva tá com a gente, inclusive. Essa aqui, ó. Ela é a Shiva. Ela é a dominante da Shiva. Fênix, Ifrit, Shiva. Titã, Garuda, Ramu, Bahamut e Odin. Isso, são os 8. Falei os 8 aqui. Os 8 que tem no jogo. Eles botaram os principais, né? Praticamente. Os mais conhecidos. Do bode elétrico. Aqui depende de qual que você tá falando. É do raio, é porque tem várias versões. Tipo, no Final Fantasy VIII, o do raio era o Quetzalcoatl. No Final Fantasy VII, ele era Ramu. Tem alguns jogos que mudam a versão do 10. Ah, não vou lembrar agora, cara. Faz um tempinho, eu tenho que instalar ele pra lembrar. É que eu não vou mentir, né? Faz tempo que eu não jogo o 10. Eu não vou lembrar. Inclusive o 10 é um ótimo jogo, né? Tem suas presepadas, né? Mas eu, no geral, eu gosto bastante do 10. Principalmente o sistema de evolução dele, é muito legal. Cadê? Ah, eu tenho cartinha, ó. Não é cartinha não, que eu daria a sala do mapa. And how may I assist you today? Ixion. Eu não lembrava não. Allow me to educate you. Por exemplo, essa personagem, você não vai acreditar, cara, eles literalmente fizeram um Final Fantasy que é tipo pra geral, tipo, pra todo mundo conhecer o jogo. Tanto quem tipo, não tem aquela frase que eles botaram no 15, é pra novos e antigos. Não, esse o 16 é pra novos e antigos.
Porque olha só, tem dois personagens específicos aqui no jogo, que é a Vivian, que eu tô falando aqui, e o Apocrates, que eles falam da lore do jogo. Tipo, se você não quiser, tipo, sei lá, prestar atenção em algumas outras coisas, que é tipo só rushar e depois dar uma paradinha pra dar uma lida, aqui ó. Here's the latest information I have. Você pode ter informação dos personagens, tipo, tudo que aconteceu da evolução deles, blá 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 blá, tá aqui especificado. Você pode inclusive saber sobre a jornada do nosso personagem, ó. Tudo explicadinho. Thus ends today's lesson. Era um bode, cavalo. Era alguma coisa do gênero. Será que o Mugglezinho já liberou o negócio? Tudo a seu tempo. Olha só que safado, ele não vai me falar. Um safadinho. Aí eles botaram o Mugglezinho de novo, né? Achei uma bonitinho. Acho que é por conta da temática meio medieval de novo, né? I hear there's trouble in Rosaria. Ah, o Gav ali, mas eu não quero falar com ele agora não. Eu quero vir por cá. Gav, não fale comigo. Think it's alright to touch him? I don't know. You go first. Pode fazer carinho nele, não tem problema não. O Torgo é mansinho. Um pássaro como qualquer outro. Perdoe minha insistência em escrever essas cartas bobas. Gostaria que tivéssemos mais tempo para conversar pessoalmente, mas sinto que temos que aguentar 2 dias longe um do outro para cada dia que passamos juntos. Fico feliz em saber de sua inesperada reunião com Ambrosia e devo dizer Almava. Você me contou uma vez como seu Chocobo se sacrificou para protegê-la naquela noite no Portal da Fênix e agora agora, tantos anos depois, descobrimos que ela passou a vida toda fazendo exatamente a mesma coisa, defendendo os outros. Algumas coisas nunca mudam, não é, Clive? Jill. Ai, peraí, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Cadê? Pegar minha fotinha do Chocobo, né? Ai. O Anima, você fala o que é o Limit Break? O Limit Break é aquele lá que eu tava usando. O que mais tem aqui? Ah, agora tem uma arreia de Ambrosia. Ah, o Summon? Não. Tem só esses 8 que eu falei.
Fênix, Ifrit, Shiva, Titã, Garuda, Ramu, Odin, Bahamut. São os 8. Mas eu acredito que eles acertaram em botar os principais, assim, os que são mais famosos, vamos dizer assim. Principalmente Ifrit e a Shiva, né? Tipo, é igual tipo Mortal Kombat, não pode faltar Scorpio e Sub-Zero, não pode faltar o Ifrit e a Shiva, sempre tem que ter. É meio que de praxe no Final Fantasy, não pode faltar Shiva nem Ifrit. Ah, mas o Anima, ele é... nem lembro de qual ele é, pô, é do 10? Nem lembro, o Anima não é tão famoso assim não. O Odin é mais famoso, pô. Clive! How I've missed that scowl. Bahamut é mais famoso. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Ô louco, vamos quebrar mais cristal. Tu é fã da Anima, né? 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rossfield. And you're a Rossfield, of course. Caramba, Gavin, cai a Uncle's ficha name gave agora. him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Rossfield. Pô, o cara esqueceu, tamo há mó tempão junto já, o cara esqueceu que eu sou um Rossfield. Aí vai liberar eles finalmente. O Moogle também. Nossa, agora vai ter muita coisa pra fazer, na moral.
A bancada do Otto já está aberta. Novos recursos. Os seguintes recursos quando eles estão disponíveis para relatórios de aliados. Ah, sim, o relatório do Gut. Sussurro do benfeitor. Deve estar do lado dele, a caixa é aquela menina lá. E quadro de caçada. Todos estão localizados perto de Otto no refeitório. Eu imaginei que fosse. É os 3 lá. What are we waiting for, indeed? Ah. Aham. Tem uma missão secundária ali. Tem 3.000 pessoas para falar aqui. Ambrosia. That room's as ragged as... Só falo com ela só pra dar uma liberada no How may I negócio. help you today? Here you are. The state of the realm is ever-changing, Clive. É isso mesmo. Desirê. Oh, Clive! Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Claro. Mas primeiro... Business is busy. Ai, eu fico lendo. Eu gosto da historinha. Sou suspeito. Still. Essas daqui mesmo que eu leio com esses personagens específicos que dão... que mexe com loja e tal. Tipo, eles têm uma historinha bem curtinha. Tipo, a pergunta sobre Desirê e sobre os últimos 5 anos. Quanto é que nem tem fala. É só um textozinho, mas é coisa bem rápida. Por isso que eu nem fico lendo aqui, que é, tipo, super rápido. Não, tem secundária, tem principal secundária, tem as caçadas agora que eu liberei, tem esse daqui que ela vai me dar itens de presentes que eu vou receber e tem os... Ai, como é que fala? O nome tava aqui, esqueci agora. É tipo... pista de outras coisas. Que também leva para secundárias. Come to claim your just desserts? Sussurros do benfeitor. Concluir missões secundárias aumenta o renome. Ai.
Aumenta o renome de Clive, inspirando benfeitores anônimos dos continentes gêmeos a fazerem doações em dinheiro ou itens para a causa dele. Fale com Desiree no refeitório do esconderijo para ver o nível de renome atual e aceitar as doações. Ah, o renome é aquele dali. E aí eu gasto. Eu tenho 55. Assunto da casa de chá. Seu bando de foras da lei e suas façanhas vistosas e ousadas são o principal assunto entre as mulheres da corte. Reunimos alguns itens de valor para que vocês possam dar dar continuidade ao seu cavalheirismo. A comunidade matrona solitária. Conteu tem garança, seda, 400 pontos de habilidade. Que isso. Olha só, esse daqui eu gasto pra caramba renome, mas é pra ganhar um meteorito, mano. Tá maluco. Anel do Berserker? O que esse anel faz? Vou aceitar isso daqui. There you are. Não, eu atinjo, mas eu posso pegar mesmo assim, porque eu já tenho um nível. Então a gente pega também. Agora tem que subir mais ainda pra pegar as outras. Entendi. Nossa, melhor ainda. Esse aqui é o Gaut. Clive. Relatório de aliados. Same old. Eu já tinha lido dele, eu acho. As coisas estão... Eu vi o Kenneth, a Marcelle. O Kenneth é o primeiro que aparece na cutscene lá tomando a espadada, o cozinheiro. And Sid? But he's still with us too. Morreram. Teve um ataque no esconderijo anterior, foi no finalzinho da live de ontem. Tá rolando altas mortes, mano. Esse jogo aqui tá pesado, tá maluco. Esse Final Fantasy aqui tá diferente dos últimos. E olha que o 15 já trouxe até uma temática um pouquinho mais... vou dizer mais séria, mas é um pouquinho mais... É que o pessoal usa esse termo, né? Mais adulto. Mas era um tema um pouquinho mais sério do que os convencionais. Porque geralmente traz mais aquela questão de romance, né? Tem a parte do vilão e tudo. Mas sempre tinha muito envolvimento com essa coisa mais da fantasia e da história romântica acontecendo, né? E aqui não, tá rolando muito estilo meio como o pessoal tava meio Game of Thrones, entendeu? Até por conta dos reinos. Lembra até o Tactics, né? O Final Fantasy Tactics. E o 12 também, né? Nessa questão de reinos. Quick look. Sacro Império de Sambrak. Não tem nada. Always something in there. Pô, ganhei 400 pontos. Só que eu quero evoluir isso daqui. Vou guardar ainda. Raio do julgamento. Na verdade, vou acabar usando esse daqui. Pô, mano, mas tu é cheatado, né, velho? Não vale, velho.
Pô, o cara é cheatado, meu. Qual é Beleza. Aqui, ó, tem a secundária, ó. Secundária, principal. Principal aqui. Tem a secundária. Principal. E tem agora o negocinho do Muggle, que é as caçadas. Poxa, me procurou. Eu falei com você 13 vezes. The Hunt Board. It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Ih, toma na cara, Clive. Otário. Caramba, ele é o mais poderoso dos Muggles. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Vou conversar com o Mugo. Entendi. I don't think so. Asinha pequenininha de morceguinho. O doido. Ai, ai, fofinho. Por que isso aqui não tá marcando? Ah! Agora eu quero ver o quadro. Quadro de caçadas, relatos de monstros aterrorizando o campo são divulgados, na esperança de que algum herói valente como Clive se prontifique a caçar e matar essas ameaças notórias. Eu matei o bichinho aqui do nada, né? O Anjo da Morte, caramba. Aqui dá 10 e aqui dá 20 de renome. O comerciante que vinha de Caer Norvent se deparou com uma tropa de rompe-maldições que viajava na direção contrária e avisou com os olhos esbugalhados sobre uma arpia perversa na estrada à frente. Não teria visto nada de anormal durante a jornada. O som das garras vindas da árvore mostrou que eles deveriam apertar o passo. Local: Mirada Alumiada Sambrek. Mirada Alumiada.
Não, mas ele... Como é que fala? Ele mostra o local onde eles estão. A gente tem que meio que dar uma procurada. Mas não é nada difícil, não. Tipo aqui, igual esse aqui onde eu tava. É sul de Boa Angústia, Rosária. Aí se eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Boa Angústia. Eu achei ele bem aqui, ó. Sul de Boa Angústia. Vai pra cá, era nessa região aqui. Tipo esse daqui que eu vi, cadê? Mirada Alumiada. Aí falou que é o comerciante que vigia Carnorvent. Mirada Alumiada Sambrek. Só que tá bloqueado, eu não vou conseguir ir pra lá agora. Não sei se é pra esse. Aqui, ó, Mirada Alumiada. Tá aqui, ó. Aquele lá tá nessa região aqui, eu só não posso vir pra cá agora, tá bloqueado. Eu não posso viajar. Podia, né? Mas não é nada difícil não, você ainda falar assim, é super difícil, tem que achar tem que resolver um puzzle, um enigma. Mas é de boa. Pera aí que eu vou pegar uma coquinha. Au. Já volto. Voltei. So Mather's all right. Yep. That room's as ragged as ghosts. Se bem que eu podia ir por aqui também, né, velho? Tanto faz. Essa porta aqui na enfermaria. Tem baúzinho. Oxe, entrei, mano. Tô fazendo toda noite aqui do Final Fantasy. Cola aí que tamo junto, mas valeu. Brigadão. Daqui a pouquinho eu vou finalizar também, que já tá ficando mais tarde, não posso falar muito alto, mas valeu de qualquer forma.
Valeu, mano. Obrigadão, viu? Boa noite pra tu. Bom descanso. Perhaps they're old enough for the census. And you say Sid built this place? Did you come through the forge today? Won't be long now, Martel. They'll try your apples soon enough. Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martel apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martel? Today's finally the day. Subindo. What do you need? What do you want? And? Think it's all right to touch him? I hear there's trouble in Rosaria. That room's as ragged as it goes. You two look like you could use something to eat. Yeah. Courtesy of Martel. Martel. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait. These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid.
gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab 'em right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. And you say Sid built this place? Did you come through the forge today? Cursebreakers sent their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Ah, que bonitinho, deu tudo certo. Ah. Beleza. Bom, muro de memória a gente pode ver depois. E agora acho que acabou. Acabou os cara doce. Vamos então para missão. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased.
I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Linhagens. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. Ah, olha só. A missão é bem aqui, só que eu tô a fim de, né, dar uma juntadinha aqui, hein. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Good girl. Fly, Ambrosia. Bom, nós vamos primeiro dar aquela exploradinha, né? Thanks, girl. Get him!
certinho. Não, 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 não é pra cá não. You deserve a rest. Serious. Fly, Ambrosia. Safe. Give me thunder! Over here! Come on! Too slow. This one. Nice try. Get him. Too slow. Nice try. I'm hurt, Torgal. Come on. Aí ali vai travar. Oh shit, man. Mas tudo bem, depois a gente tem essa áreazinha pra dar uma explorada. Company. Don't get surrounded. You deserve a rest. Get him! Over here! Nice roar! Fly, Ambrosia.
Fly, Ambrosia. Wow. All right. Enough of you, are there? Be safe. This one. And another. Come on. Faster. Move faster. Tá, aqui tá fechado, então é só exploração por aqui mesmo. Straight home now. Good girl. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Aqui abre o baúzinho. Sit. This one. Get him. It's over. Vogel, kill. Já veio, né? Ready, go? Yeah. Ah. A gente pula com ela também.
rascal. Get him! All yours, Torgal. Too many risks. Acho que tem só a meiuca ali, né? Run like the wind. To me, boy. This one. Go, Torgal. There's more. Sicker. Attack. Go, Torgal. Não é de um matando de longe. Very well. Get him! Attack! Waken wind! Come on. Yeah! O cara aqui encostou só. Safe. Over here!
Over here! Get up! Get him! Eu acho que Cure especificamente tá ok, né? Ready, go? Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Com You certeza. fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first Welcome, stranger. Much obliged. You won't be disappointed. I reckon that's fair. I'd pay more if I could. I reckon that's fair. I'll find it a good home. I'd pay more if I could. I reckon that's fair. Keep to the roads now. Que é o vilarejo. Fale com alguns aldeões. Aldeões, perdão.
Ah, e daqui eu chego pra cá, ó. Fly, Ambrosia. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Putz, será que é o negócio principal? Tô com medo de vir explorar e acabar liberando sem querer. No need to ride from here. Nice. We're going hunting for outlaws. Achamos uns baúzinhos, hein? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harbouring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another Eastpool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy.
Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? Quem? Não sei. A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Vá para o Porto Isolde, que é pra cá. Só que agora eu posso passar aqui por trás. Ah, eu vou. Sou doido, sou maluco. Ever since the apothecary, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapsed? I have an idea. You're not going to like it. Farewell. Morreram. Eu posso vir aqui, explorar essa área zona e depois só dar uma voltinha aqui pra cá, né? More of my mother's men. You're finished. Get him. Tomaram. Foi glorioso.
tô enfermo. I needed that. Tá, 2, né? Porque nunca se sabe, né? It's over. Get him. Aquela já tava vindo já. Aqui agora é seguir. Seguindo. Blood, Clive. And still wet.
You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of resilience. Over here! Yeah! Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Opa. Find something, boy. Death. Found her.
This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Ô, louco. Rapaz, a galera matou com gosto aqui. Se eu não sou explorador, hein?
We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Get him! Entendi, pelo menos. They tell us there's a curfew and then refuse us. They're all Rosarian. But this is their home. The Empire would have us live in the Deadlands. Over here! This one. Over here! All yours, Torgal.
The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. This one. Get him. It's over. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Ah, bem aqui, ó. Antes de ir pra lá. Ah, aqui tá bloqueado. We should start with the main gate and see where that gets us.
Porto Isolde. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-ridden dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here! Oh, get enough for Fuck off! Hang the generous bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties! Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. And Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. And the entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Só acho algum baú. Passando bem na frente dos caras. Why won't they let us in? Those areas. Open the damn gates! Acho que não tem baú. Como é que eu consigo me aproximar aqui? Tipo, será que rola uma briga? Vamos testar. Let's pass! Please. Where are our crystals? We're so cold. Não acontece nada. Open the damn gates! This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster.
Not abandoned, then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Or not. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Nossa, é o Wade. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. Nossa, we can speak inside. Caraca, ele sobreviveu. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know.
Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves Shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. We'll show them that the fire in our hearts is not so easily quenched. Ah, tem comerciante aqui. Black Shields won't know what hit them. In the flesh. What is it you require? As you wish, my lord. It has been an honor. Nossa, ainda não chegou.
Pera aí. Tá, tô precisando inicialmente ter esse aqui. Ter as 4 barras já. Preciso dizer aqui no máximo. Agora.
Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Oldhill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall.
blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Run like the wind. I got my sight. Oh no. Bastard. There they are. On your command, my lord. Straight home now. What is it now? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For us area! For us area! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. More dragons! Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't stay unflattered. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Get him! There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. We finish him.
I've heard talk. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud! Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord.
How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have.
I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drusteness in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others.
founder knows what awaits us in the Iron Kingdom, but Vivian could probably make an educated guess. Eita, muita força. Vou liberar de novo. Agora a gente vai dar uma pausa. E amanhã a gente continua com mais Final Fantasy XVI. Boa noite, valeu, fui!